Hi everyone! So now let me show you how to mix the resin A and B. So here you can see this one is a resin A. This is the epoxy resin itself, and the label shows yung mixing ratio niya is 2:1. Then this is the resin B. So this is the hardener. So I have here the weighing scale and the measuring cup. Okay, 30.6 grams yung measuring cup. Ang gagawin ko, I will just turn it off, and then pagbukas mo, balik yan sa 0, so that paglagay mo ng resin, yun yung actual na grams niya na. So ngayon, balik siya sa 0. Ayan. Uunahin nating i-pour is the resin A. So ngayon, maglalagay ako ng resin A na 10 grams. So since 2:1 siya, yung hardener ko will be 5 grams. Actually, nahirapan ako na mag-weigh, na mag-exact measurement talaga siya. Konting patak lang, mag 0.1 na yung measurement niya. So, yun, good thing, naka 10 grams ako dito. Next is yung resin B. So, sabi ko nga kanina, 2:1. So, yung resin will be 5 grams in a total of 15 grams. And ito na nga, jaran! 14.9 grams. Actually, konting patak na lang yan at mag 15 na yan. Okay? So, move on na lang tayo guys ha. Okay, so ngayon, we will stir yung resin A and B until na magmix talaga siya ng maayos. So, about 3 to 5 minutes yung mixing. So, mix it slowly. Ngayon, I will make a sample sa paggawa ng resin. So, makikita nyo dyan yung aking cute na mold. Si Peppa Pig, Pikachu, and the little foot. I already prepared for the mica powder. Yung color niya, yung isa is light yellow, and the other one is white na may shimmer na pink. So, pinaghati ko lang yung resin. And then, I will mix it later. Pakita ko muna yung ginawa ko. Yung initial na ginawa ko sa little foot. Ayan, may mga fillers na mga hearts, na pink, may stars, etc. So, isi-stir na natin yung yellow na mica powder with the resin, and the next one yung puting mica powder. Make sure na walang natirang residue pag nagmi-mix ka ng mica powder with the resin.
So, finish na yung mixing natin. Let's pour it together. Ayan siya. So, I wanted na sa taas yung white and then yellow yung sa baba. So, I did na magkasabay silang ilagay. Ayan. Hopefully, maganda yung kinalabasan niya. I will make a video after na mag 24-hour na curing. I will make a video na magde-demold nito. Ayan. So excited. So, ayan na siya. I will use a toothpick para gumawa ng design na gusto ko. Because gusto ko yung puti doon lang sa upper part niya. And the yellow one, yung gusto ko more dominant yung yellow. I tell you, napaka-useful ng toothpick pag gumagawa ka ng resin. You can use toothpick to get your fillers and then lagay sa resin mo, and you can use toothpick para makapag-design na sa gusto mong design. And then after ng desired mo design, let it settle na yung resin. So don't forget to cover your resin para walang particles or insekto na mapunta. Sayang lang kasi. Okay, see you nga next 24 hours. Here, let me just show you yung ginawa kong doming. So, if you haven't watched yung video ko na how to dome, please do watch here. Kita nyo dyan sa taas. Please click it. Okay? So, ito na yung na-dome ko ng mga letters. Sana po nakatulong yung video ko for today. So, kita-kits naman tayo next video. Thank you very much. Bye-bye.